In sibh a cháir sin, ha min dóchas go bhfuil sibh díseal san léar iad lé, far an bhí sin a bríon agus a giúnsachach Gaelic còmhradh. Ní sé creitimh bán cóirí a phrógram seo, agus ha creitimh a cíalbachach an dáchuid, religion agus belief. Creitimh. Agus nach beag seamachcail go ma imimechaí ag an líomh seo. Jamie Ain, na creit an droch scialb gus an January. Don't believe a bad story until it's proven. Or, to put it more simply, don't believe unconfirmed gossip. Na creit an droch scialb gus an January. Siachan isise súla horst iad has an navark an sa phrógram acin, agus chuide mi ceall nach bí groch scialb ann. We'll talk about people's beliefs, religious and otherwise. Ha creitimh láitir ag beth, sé Catholicach a hínte? Calum Maclean is on a pilgrimage to the Isle of Leòdhas. And we'll touch upon another set of beliefs, the supernatural. Ha colch gubig na síochan a Gàidhlig. Nisha han talmón canneachach the neach-fèille còmhradh agus ha mé léithtálachte go bhfuil Iain Howieson an seo, an sa stiùidio còmhradh. Nisha Iain mis clean sin mar a gabh sibh uí sa Gaelic ha bicin fistachiacum mar Jane. Get the hook sibh blianachin a furach san á lehan, ha sibh inis a furach an den frís far an de hocaigh sibh. Be teacher ardscoil a bhuineh fat tríchit bliana sa cóig, agus inis ha sibh nur neach-fèille daonnaire. Chur son a sibh a géirí Gaelicúm sa chuch. Fami nam oki, sé fóci a bhanamsa. Agus huair mi làrach folklab an dum frís, nuair a fami sé bliana diag, nó seach bliana diag. Agus fami a céisteach grí árain alabais, agus árain beorla. Agus at sa hau a céisteach grí stú mar sin. Bhíoh dú a céisteach grí árain Gaelic bham gwaam cúteach, agus mar sin fa ui acaman an árain Gaelic, agus vanúir sin ha mi a bhí círi a bhí ciúnsachach na Gaelic. Cimid a híl sibh chun na Gaelic agus dé thucaribh sin a dhéanamh? Well, nuair a chaimí gan dhéileann sciathanach an an naicéad diag céthar fichit sa hoch diag son na hóprach a bhacam. Bha coramacham a bhí dul go solmorastach son cuasaigh an garage. Agus mar sin háisich mi ag ire a hyn. Agus fin sa déanamh cuasan a ga in fliana agus an uair sin bhí ag bearn an ann. Bha an cóisiir first trí. Agus bhí an cóní má bhí fiachin bhí bríon na Gaelic. Agus Jane páirt a hic Gaelic nuair bethe in dú? Well, ha Gaelic guavasach cutramach gans stilum an lichtrichus, stilum a bhí leivig novelan agus goharit bartach Gaelic, agus hamir a bhí nam olanach ag solmarastach lánúne fat seach bliana, ach mar neach-fèille daonnaire cúteach ha a Gaelic cútramach an sa cúteach, agus mar éisimplar a nuaí rain mi pásach le díis a bha an bánór a chosin ag bhád, agus gofolaiseach bha Gaelic go leor sa fásach achcha. Dé an fachgal neo an napperst Gaelic a searlaif, agus chuson? Sé pís bartach go scríb ulla mi ein Campbell nach maran, dan a bhéal Gian Gara, agus ag djeirigan dan seo, ha ag ra Gian Gara, na bíag orst sa nara, céad gan an scahan Gian Gara.
Siad uafasach snog. Wel tapalit gymwr Iain son gain mewn lleol a hacaf Gaelic. Agus clwyni sy'n barach fo Iain na satir ers na rafisa I ddash còmhradh. Ach yn eisiau, Iain yn tuilleadh Gaelic iongantach. In Gaelic, words connected to belief and believing are threaded through everyday speech. Perhaps the most common being creich, believe, creich, and a creichin, which is believing, a creichin. Fydd sy'n sŵl fach còmhradh chéalte the creichyh yn toiseach. Úrni is a prayer, úrni, and to pray is Gian úrni. Gian úrni. A phrase you will hear regularly if you're in a church setting is Gianimid úrni. Let us pray. Gianimid úrni. Verbs ending in amich are often considered more formal speech in Gaelic, and we'll hear a few of these throughout the programme. Nisha, fach còmhradh ille chéalte the creichyh. Creicfach is a believer. Creicfach. Whereas creicfach is a non-believer. Creicfach. To say you believe in something, it's ha mé creichin alnan. I do believe in or I believe in. Ha mé creichin alnan. And to say that you believe in a general non-religious sense, it's creichy me. I believe. Creichy me. Similarly, I don't believe can be either chanil me creichin, and I will not or I don't believe chachrich me. And what about if you want to ask if someone has a belief? A vil creichyh to which the answer would be ha or chanil. You can use creichin to ask if you believe someone. Let's take her as an example. Do you believe her? A vilu ga creichin. Using the construction ga along with the verbal noun creichin to make a vilu ga creichin. And you can use a creichin alman to ask if someone believes in something. A vilu a creichin alman. Do you believe in? Followed by whatever it is. A vilu a creichin alman. Hodamid súl yn drasta gyda iddo na chòrwch fiach yn clwynsif cwt gyda hesiampler yn sio gan clechgwch. Cóvis a cur fáil carst yn pwysht yn lan dw? Hamis is mynach o gyfelu snog carst ein tron fost, siach a hwylad ydy fi leine. Cad fel yn eiclis fwrsyn. Hai cymhaen amach. Sio, cahar eiclis Santiago de Compostela, sy'n Span. Sian yn cawn uia y fysig na dyn i tren y fysig cosioch na sli ag Santiago yn Camino. Ham i'r cleinsio mi un. Bi bwyn yn fo eiclisyn an yn Canada y dalawn. Cyfwy hannig y charst. Hannig I fo macharach beth. Hai hen agus carachi lahana yn Camino a cosioch. Na ché dyn i crafach ys mwy y fysig genysyn. Chaniem crytchif y fi acad gys o chosioch. Ha crytchif látir ag beth. Se catlacoch y hintje, agus crytchi mysig yn dahyli'r imoch eiclis gys orni a yenaf. Ste mae ein hana? Se crytchifoch y hintje, ach, sta lefi falafir sy'r lion. In ro crytchif na rwyd látir ans yn chylach acad sa Sophie. Ha chrydch mi go ro. Cha fi ymwyd y dog a'n eiclis. Ach, fa my fahas gyma spioradail gyda. Ham I hyn y crytching grerwyd ufasach person dda hawn. Fydd I dyn i crytching ans yn rwyd a hwcrysep. Hanyl mae eisiau crytch yn gyniemw fi ond yn cochen olo son crytch o fi agad. Chaniel mi crytch yn gyrys yn eich anna geta. Cwri mi gial gyfel echa crytching an yn taisyn. A mi glei hynsioch gymbyg a synsyn y crytching ans na síchin agus a crytching ans na heich uske.
Han stadion sin is feich na Gaeltach, created an masach. Ha còmhradh gubig na síchen gach lenuan. Eis vi get jachiske het al aan de rug killen. Son níon á go hálacha nuisce. Ai còmhradh. Waar de kritsin gemór aan zijn daagjallig, gebig kutste geine feiking rutten mustachrigat. Roat Gàidhlig kan gretchen. Sé jo chuir seacha a bhana bhí géis scéalchan, stainach an TV. Agus bhíh na clachcíonn sin gan còmhradh an kutste scíran go tionndadh. An bhíos a cearc leor cosach MacIlleathain nach go bhícha. Hamindáchas gan roisid a níad a bheith furista a lentain a chódha sin fachcail neogá a bheith stácha úr. Tá sí chimid. Let's start. Tá sí chimid le cahad English. We know that English is a church, but Rona mentioned cahad English, which is a cathedral. Cahad English. Michael was under the impression that only daonnaire, devout or religious people, daonnaire went on the pilgrimage to Gàidhlig, Santiago de Compostela. And this led on to a wide-ranging discussion of religion and beliefs in general. We heard the habitual sense of I believe when Rona said, Crechi misha. Crechi misha gun the whole Beth eve imug English. I believe that Beth had visited many churches. Crechi misha. And the reason Beth visited many churches? Gus urni a dhéanamh, to pray. Gus urni a dhéanamh. Rona's other friend, Hannah, is an éischríteach, a non-believer. Éischríteach, but she enjoys a walking holiday anyway. Michael asks Sophie if religion was important in her family, and she replied, Chachritmi gun rá. I don't think it was. Chachritmi gun rá. And she added that she didn't believe you had to be aunan còthanal in a congregation. Aunan còthanal. Nisha, cloinnimid. Let's hear. Cloinnimid beacon jin hóra go dhéist, agus fiach an tóg sibh cúit jin a fachgil. Seo, Gàidhlig Santiago de Compostela, san Spáin. Sin in ceann uia a bhís ag na daonnaire tréin a bhís a cosach na slí agus Santiago in Camino. Ha mír clínse mi dhéin. Bí buinan bh Eiclisin an Canada a Dunlop. Cavoy hannig gast. Hannig bh mo charach be. Hai héin agus carachi le Hannah an Camino a cosach. Na ché daonnaire crabach is mó a bhís a déine sin. Chanéim critibh a bhíacad gus a cosach. Ha critibh láitir ag Beth. Sé Catholic a hínte agus criti me se gun daonnaire imach Eiclis gus uirní a dhéanamh. Ha dúnan ma a bhí a fáinnear fáilmh an stiúidio, san gréiseach ciú, agus ha sin na dul dhéanamh sin an drásta an cuideach Calum Maclean. Sé héin a bhís a curiúnach orne mar is ríche ach an tuair seo ha mi créitin go réon táte a chur is dúnach Iain. Chan je lísan mu géansa a cha chance an go bhfuil a créitin an an rutacan. That you believe in something, a créitin an an rutacan. Is fiús mu a héile a créitin an datsan bí, nach seo sé de créitimh a hanna sin héin. Fáilte I ggéilean leois, far a bhfuil mise agus mí déanam a lia go seán làrach spiritual, an old spiritual site. Seán làrach spiritual. Maybe you can guess where I'm going. Làrach cha animal sa haun in Alapa, agus áte if it's a total keist nam cheann, which raises a question in my head. A total keist nam cheann gach turas a hurlas me. Agus chanje a keist is avish go a vi cleinshin nam cheann, or sé sin, sé ha us a generous a loch akomsa. Ha mi dul a hurl tuairseachan Chalanish, the Chalanish Standing Stones, tuairseachan Chalanish. Clachan a cha a chuirt min séisih bach jún 5,000 bliana, agus a hána sinne
na Stonehenge an an Sassin. An curamach an an cumach cross, in the shape of a cross, an an cumach cross, has a toes, groad cutramach mar aatje uri, a place of worship. Aatje uri sin cuú 2000 bliana. Hallo Marianne. Oh, hallo Calum, how's you doing? Hug Marianne neach-fèille, blianachin as ciún init nan tuairsachan, the Colonish Visitors Centre, init nan tuairsachan, an Jeadh làrach seo. Iain MacDonald spent many years running the Colonish Visitors Centre. Agus ha mi lán gúil céist nó gá a chuireadh, a question or two, céist nó gá. Tá toirt a gra ma Iain sa toirt hiúte Michael seo toirt scríbh ma Iain a channelas a cín go céinteach Carl céinteach ma Iain ha folaiseach groad a gcomhradh groad son sin a bhairich lachcaig had man Celtic cross a gnáim sin charó an ghréitih sin a hína seo ann. Sul a bheith cearcail an ile ann an fallach an áitcin as a bhaine? Síontas man a hel, hiú go ma trí ha áitcin ile fiú in Ireland ha cearcail an becan nó channeil an thuamhas a háastíomh sealtaín a ha folaiseach go bhród cútramach gan a daonnaire bha fiúdach gnáim. Gebi có a chuiríad seo an sás, reinne te gun champist, gun fón laive, lán techneális, ach gaharaj gun digger. Smurnich. I do think we take the humble compass, the mobile phone, and especially the digger for granted these days, don't you? Gun dat ach nearst boig, bodily strength, nearst boig agus ionlachgus einshin, inventive minds, ionlachgus einshin. Chanuna go héna hugsin, in uning gustsa? Sean Root, is still om sa clachan. Is vier hel om sa clachan. In cumach, in cruas, na leinigin, their shape, their hardness, their markings. In cumach, in cruas, na leinigin. Agus mar a had, min cuarstorn, the saulachig lean sin fata, representing eons of time in hard, sculpted form. San teag sin, ha gach fed jina tuairsachan móra seo iongantach ann hain. Absolutely incredible. Iongantach. A chaid a séisih, ha sinne a smónechuig. Ska creidirh. Fe mi gáil ma hochgar is coid min cuairst a ríist. Or mar is mór is smónechis mér, is an is luggage a gach gan a hacam. Joy, na Gàidhlig, gan an trí achas sin. Go Jeadh héin chanán a Calum. Ach má haingucht san ar táirsteir turas go áite iongantach a dhíomh. Agus fa stúd Calum, dún sig sin in tuamhas an chit. We learned that a place of worship is áite uri. Áite uri. Did you also notice that Calum used céist in two different ways? I tócail céist nam cheann, raising a question in my head. I tócail céist nam cheann. And just before he spoke to Marianne, he used it to tell us what he was going to do. And that was céist nó gá a chuireadh, to ask her a question or two. Céist nó gá a chuireadh. Agus, ma bhí sibh san an tuilleadh de na filmichin Calum Maclean, dheibh sibh sin an làrach líonacin. Neo, le fo-thiotalan channel YouTube BBC Alpa. Cloíonn sibh Calum na podcast anacin cúideach, le sin tuilleadh taith dúnsaigh gain ula, agus làrach sibh iad BBC Sounds. Ha Iain còmhradh agus Iain chunig sin Calum sin ag tuairsach an Chalanish, and the whole shebang a riamhóra.
Well, fami awn enteris agus rein mi posag yn shit. Rein? Rein agus fos mi giesh a atche ille an an alba ach fai jolach an atche shin agus shin a fai a kiri fi posag yn shit. Agus se atche gmagma bria drúchtach an an dói a han. Ní sé bheith síomhse nuair títe fat úr dríach gach inis ha sé nuair neach-fèille daonnaire. Dé han sás an san nupper sin? Well, ní mi pósian agus tíolach géan. Apar ualach ach urim a bhí na de farst dé wach o cútramach an an behan an gúne. Ha sin cearst agus ha na pósian an cóní spórsel cúteach fé mi atcheach ach ha na tíolach gan cho cútramach cúteach god bí tors teich go tíolach tro lá a ha cho daribh gaibh camanan. Agus dé na luachan a heic dúnachas? Wel, ha darut cútramach de gúnaran. Chétrut sé gyfeil sy'n acwr ar nerapsa an an reisnachach. Mar a ni an luch science. Agus yn darnarut sé gyfeil sy'n moachel a chainas a ha ec cria gach dunne. Agus hóla mi cúteach gon rein sibn itar hangacha gin Amsterdam Declaration gan a Gaelic. Dé hanan sin? Sin pís scrífi a vis a torst a vi tuction Jimmy Iain sa ha dönarach. Agus voline an canan san bí ach an sa Gaelic goharit. Agus an bí sif a clechgach na Gaelic nuair nupper laichel mar neach-fèille daonnaire. Well, bí at sa hami a gin of pósian no tíolach gin far a bhéil dunne círi gym bí becan Gaelic na bhrain. Galéfa, wel míle taing Iain. Tá fa leim sé Iain sanna bhí códarain SpeakGaelic hair a bheith chama cynnych a greif. And remember, a version of today's programme with English subtitles is available on BBC Albapa's YouTube channel to support you with your learning. Nisje mis linchen orn lis een joensachig, Jimmy een bikken jin houde geva itter Rona, Michael agus Sophia goyet a viest. Curi mi geal gwyl ete crytsin an taishin, a mi gleich hinsach gyn big a shinshin a crytsin ans na shichen agus a crytsin ans na heich uske. Han stadion sin is feich na Gàidhlig, created an masach. Ha coloch gubig na shichen a gach lenuan, eis vi get jachuske het al an de rug killen. Son nían á go hálach a nuisce. Ai colach. Bart de crytsin gemór ans an dachalach, gyn big cútste géine a feiking rutan mas tachrugad. Rod Gàidhlig can gretchen. Sé jo chuir seachart a bhana bhí a géis scéalchan, mas tánic an TV. Agus bhíg na clachgín sin gan còmhradh an a cútste scíran go tionndadh. Michael was knowledgeable about things os nátere, supernatural, os nátere. We heard him say, gun curig e giawl. He would bet, gun big eta, a creaching on an taishin, believing in ghosts. A creaching on an taishin, adding that her ancestors probably would have believed in neach-fèille, the fairies. Neach-fèille. We also learned about some more mythical creatures. Neach-fèille, the kelpies. Neach-fèille. Ha còmhradh gan big neach-fèille, a dul an an ruch gàidhlig. They would take the form of a boy. A dul an an ruch gàidhlig. And at this point, Rona interrupted Sophie because she knew the end of this tale. Son níanóg a hálach gan nuisce, to lure a young girl into the water. Son níanóg a hálach gan nuisce. Michael went on to explain what second sight was, in daonnaire, when people saw things before they actually happened, in daonnaire. Now, you'll remember ga along with the verbal noun that we saw earlier on in the programme. We heard Michael use the ga construction in the passive sense,
talking about stories and traditions being kept going. Gan cúmal, kept or observed. Gan cúmal. And Sophie used it in the active sense we heard at the beginning of the programme, to ask if people really did believe the stories. Gan creitsin, believe them. Gan creitsin. Chan je lysam hyn y fil mi gan creitsin, ach sé stiùidio scialach gan hwnta, agus hat ma sy'n cwd fi ar niúnsachach. Earlier, we learned about the root of the verb, the simple form used as the command. Bríonn room, speak to me. Toirt do bhrácan, put on your shoes. Foscail doras, open the door. For the plural or polite command, we add iv to the root, similar to the plural pronoun shiv. So, bríonn neach-fèille, speak to each other. Cúdamh ur bhrácan. Foscail ur leòdhas. Look out though for some two-syllable verbs that shorten when adding the plural iv. It's not too noticeable in bríonn, but you can hear it clearly in foscail instead of foscail. Foscail ur leòdhas. And it's very obvious with the verb éadich, get up, rise up, where we completely drop the ich and simply say éadamh, éadamh a cháirstean. Similarly, the command fudich is often reduced in the plural from fudíchibh to fudibh. Fudibh for a bhilsibh. All of you stay where you are. Fudibh for a bhilsibh. Ring sibh opad iongantach a cháirstean. Hadam ich súla nishe iad cúit de na dúnsaigh sin. A believer is a creighmhach. Creighmhach. Whereas a non-believer is an éas-chreighmhach. Éas-chreighmhach. To say you believe in something is ha mi a creitsin aunan. Ha mi a creitsin aunan. If you want to say you don't believe in something, it's chanil mi a creitsin. Chanil mi a creitsin. To ask if someone has a belief, you would say a vil creitmhacet. A vil creitmhacet. And second sight is an da chealbh. An da chealbh. Well, Charsten, hadamh mahanasco. One last idiom with creit before we finish. Cha creit mi nach, meaning I think that. Cha creit mi nach, agus, cha creit mi nach lanúne ruiorn. Ha móran a bharach bríadach I seán, a ha cochéalche ri creitibh. Agus ma ha sibh a géirí an tuilleadh dúnsachach nach tuilsibh an làrach líonacin. Cainigh go bhfuil a thula program san tríseo rí Iain iad iPlayer a BBC, agus le fo-thiotalan channel YouTube BBC Alba. Chun na program, beamach live.